otya amanya kati mwero w'ekibuga gye mpasa eyo nno oli otya saidi wali ekakoola enkuba mpitirivu wano ku kitebe abali ku maku media mbuulira buli emukibu oyagala ye bannange nga sirina kuvaako nabanonye maku media mbula ali mu kugula kamera tuve ku bino tuli ku .com eyaddala tugula miliyoni 8 n'ekitundu ababaka mutubeereremu amasimu zammwe mwazisa mu nnyonyi teziringa z'abaserukenya tezibiyitamu zikukubirangako awo zijja kuwaanyiriza baagala sibakubiranga anti abamu bamanyi tubayisamo zikukubirangako kati awo omulango gulige kamera ya miliyoni 8 n'ekitundu nakafuna ku miliyoni 5
Kama kyekoze wano Uganda. Wewe tolonye ku platform yatandika. Ayimiddemu. Wantu kikirivu nnyo. Mugambe kiyimiriddemu emikolo. Ndikuwe. Nanyi ndi sogenda mama. Togenda bera mu nkuba. Ninafuna hivyo jate kama sina. Ejo mimi nili ya bala ni nini? Nani? Mwaka huyu azze. Awakana wakani.
How are you? I'm okay. How are you, Mrade Wange? I'm fine. Olisikia kati manyi bagamba abalwanyi tebeebaka. Yeah. Very new. Nakabyeso. Gundi yakomao. Hey, Radin!
Ati ngoba. Ari manyongo sisobola. Kankusenze. Yadde wagano kunsenza. Doko byenyo. Doko byenyo. Asija kuba tuli wa nyumba. Testing 1 2, testing 1 2, testing 1 2, testing 1 2. People power, our power. Kunga Uganda, kunga. Kunga Uganda, kunga. Kunga Chagulani, kunga. Kunga Chagulani president, kunga. Kunga Uganda, kunga. Kunga Usoga, kunga. Kunga Western Uganda, kunga. Kunga Northern Uganda, kunga. Kunga Chadondo, kunga. Kunga Matindye, kunga. Kunga Kawempe, kunga. Kunga Jinja, kunga. Kunga Usagaya Nayona, kunga. People power, our power. Chibumba mukubire kumungalo. Chibumba mukubire kumungalo. Kubanga DJ tuwe buimba ubiri telezo muzindalo program edako. Thank you, DJ. Without wasting any more time, ladies and gentlemen, allow me invite our Deputy President, Central Region, Honorable Mathias Mpuga, to come and again re-invite the President. People power, our power. People power. People power. Our power. NUP. In Nigeria. In
Mr. President, sir. Ewaffe Buganda enkuba si mutawaana. Enkuba tekuba gwetayagala. Era enkuba bw'etakuba lubaala aba yakuvaamu. Ssebo ne balubale bakyali naawe aba Buganda. Bassebo ne bannyabo. Sijja kuyita president nga temunaba kukkakkana. Buli muntu afune waayimirira oba waasitama oba weyeekwata. Buli muntu atebenkere. Comrade Waiswa abali awo bakakkane. Buli muntu afune waayimirira akakkane sobole okuwuliziganya. Abakulu abali emabega wano sigenda kuyita president nga tetunnaba kutebenkera. People power, people power, our power. So president, abantu bano nga bagumidde enkuba era nkakasa tewali avuddewo, bakakasizza nti bajja okkumira ensozi n'emitendera mu lugendo lwaffe. Tewali kubuusabuusa. Olugendo lwaffe lugenda kubeera lwa kikome, lugenda kubeeramu enkuba ng'erimu n'eraddu. Olugendo lwaffe lujja kubaamu pereketya w'omusana n'ennyonta. Okwewaayo kwaffe obumu bwe bujja tukitegeeza nga tutambula. Olugendo lwaffe tujja kusangamu n'ebikome ebirimu bammawo n'abalala. Tusigale nga tukola ki? Nga tutambula. Tujja kufuna n'abeetuuma entabaalo zaffe nti nze naluggusizza. N'omubuuza nti ajja waani yakutumya olugguse era ku lwani. Tusigale nga tuwuliziganya kubanga olutabaalo lwaffe ebintu tubijja kwewalibwamu ekinaabimalawo nga buli muntu awuliriza munne nga tutegeera nti ono ye mulabe, ono munnaffe, ono abadde munnaffe naye yamaamira magi naddibanga yamumaamira twetaaga kujjayo magi ago. Tujja kufunayo bannaffe abamu ng'embuyaga ebakuŋŋunsa, bw'omusanga mukwate kaakole ki? Anywere. Bw'osanga munnaffe ng'atendewalirwa ng'enjala bw'emuluma nga walengedde omukka wa kyama, mugambe nywera guma, ojja kufuna ekyokulya nga olutaba lukoze eki? Nga luwedde. Bw'osanga munnaffe ng'atendewalirwa ebitaliimu, funa embava ezimugamba nti owabya olutabaalo. So President, just like I said earlier, eno generation ya teknolojia, buli muntu wali munnamawulire, buli muntu wali alowooza alina amawulire. Bw'oba olowooza nti olina amawulire nga gana wabya olutabaalo, genda ow'omwogezi yasinga amawulire omwebuuzeeko akubulira ekisembayo. Olutabaalo olunaawaba buli muntu yeefuula komanda n'awula waawuliriza munne ne lutaggwa. Ekinaavaamu ng'ono agamba tugende e Bwayiise, Kyagulanyi agamba tugende e Masaka, nga waliwo agamba tugende e Nakasongola. Otesobola kuggwa. Temuwa omukisa omulabe waffe okutwabuluzaamu. Amaanyi gaffe mangi nnyo. Amaanyi gano mangi, naye obungi bwaffe bulungi bwaffe ng'empulirizo yaffe mu makati gaffe. Kamange President, sina kubuusabuusa nti buno budde bwo to command, buno budde bwo to align forces of change. Ono anaava ku mugendo afuuke kaasa
tumanye nti ono ejje ono eriyavaamu Naddibanga yali maamira. Comrade Nyanzi, tiimu yo erina n'obuvunaanyizibwa amagi gaffe Naddibanga g'amaamiro gajjawo waki gafuuka enziriza. Kikulu nnyo temukkiriza Naddibanga kumaamira amagi ga nkogo zaffe. Bwe musanga Naddibanga mujjemu ebyowaati alekeraawo okubuuka okwonoona amazzi mwe tunywa. Obulabe bwaffe butawuliziganya kubanga omulaba atufuze emyaka 4. Nali ekibuga so president ne baŋŋamba twogera ku myaka 4 ewaabo amazeeyo 42. Ekibuga gye yasookera emyaka 4 mwemeka mu 2. Naye bwe yayita tayagala kubatunulako alowooza ab'ekibuga bamutawaanya omukutu gwe baguyingirira. Mugende mugamba abantu temugenda okukunga yonna nti tutambule n'eddoboozi limu. Temukiina bakadde, temukiina banafu, temukiina baavu, temukiinagana. Tugatte amaanyi, buli muntu wa mugaso mu lutabaalo luno. Abasibye ettaayi nga nze balina omugaso. Omugaso gwabwe tegujjaawo batasibye ettaayi. Omubaka wa Parliament tebamutikkira nga Musaasiro Dooti nti ajja kufiirako emirembe gyonna. Mugabe wa lutabaalo. Abakulembeze mubawulirize bwe bakola ensobi mubaloope gye mulina okubaloopa. Temaloopa ku Facebook tewaliyo solution. Wano waliwo ekitebe n'ekirala kiri Kamwokya guno wagambe gutebe Comrade Ssenyonyi. Tulina ekitebe naki tosobola kutambula ng'onoonya eddagala ery'okutakaasa mu NUP n'ogamba nti walisanze ku ssimu yo. Tetusoboka ekyo. Tujja kukkakkanya olutabaalo olw'okulwanirira abaana n'abazzukulu mu ngeri y'ekyejo. Temukolera kyejo mu lutabaalo. Mu ntala yakolera ekyejo ku lutabaalo asobola okuttisa banne bamuteeka mu kinyaga gye bamuweera emmere. Temutuwaliriza kuteeka balwanyi bamu mu binnya. Tuwe Kyagulanyi omwaganya awe komandi funa tugoberere nga tutambulira ku komanda ki omu. Ne bw'oba okutta emmundu komandi olina w'ogikola ki? Ne bw'oba olina nnyota olina w'ojja ki? Komandi yewangula entabaalo. Situgamba nti temwogera. Ne bw'olowooza nti ky'onooyogera kinaatuze mabega kilomita 5 nywamu olwendo lw'amazzi. So President, enkuba ogikozeeko. Era nsaba nkuyite ojje obubaka bwo eri abatabaazi bano ate ogaba olutabaalo olujja enkuba nga bwe ennyuse. Mwanize President, people power, people power, our power. Thank you. Thank you. People power. Our power. Northern Uganda, people power. Our power. Western Uganda, people power. Our power. Eastern Uganda, people power. Our power. Uganda region, people power. Our power. Foot soldiers, people power. Our power. Thank you. Thank you very much, comrades. Before I say anything, I want to salute one of our comrades, one of the foot soldiers, a young man who belongs to the lowest of society and yet represents society most, our brother Onjima Godfrey Tawa. Tawa, thank you very much for representing the common people. Today, without plan, without preparation,
you proved to us and to the world that you are not a hooligan, we are not hooligans. Thank you. Banange mwena bade bawuliza Tawa nkakasa nti ffe abali wano n'abo abatulaba ebbali eyo okwogera kwa Tawa kwabadde tetegekedde kutulaze nti mmwe abantu ba wansi, abantu ba bulijjo temuli bakirerezi. Muyinza okuba temufuna mukisa oba budaala nga buno kubaako kye mwogera, era abantu bangi babalaba mutambula naffe ne babayita bakirerese, abo bagoberezi ba Kyagulanyi, abayaayi ba Kyagulanyi. Weebale nnyo Tawa okukakasa tijasi temuli bayaayi ba Kyagulanyi, ate bino bimukola si bya Kyagulanyi, byammwe. Thank you very much. Just like you saw Tawa, every other Ugandan here and those surrounding think they work, they are moral citizens, but they have been reduced to that. But they refuse to be slaves. So thank you very much, Tawa. I recognize that we are from different tribes. Yes, we are now standing in Uganda region, and it's easy for anybody to understand Uganda, but this is a national group. And therefore, allow me to communicate to everybody in the country and beyond, and then njakumala mbize mu Luganda. So today, I want to address only 3 issues. First, I want to welcome and commission our Kunga mobilization teams from the whole country. I want to appreciate you, Comrade Nyanzi, and your team, your mobilization team, for a job well done. To recognize you've done this job and you continue to do it under challenging circumstances. But thank you for making it possible. Now, Kunga is a word that means mobilizing or calling upon, because we have an urgent duty to free ourselves, to free our country. And the only way we can do that is by mobilizing and calling upon Ugandans to take charge, to do it themselves. And you, comrades, the mobilizers, you are very, very, very important in that. I must, however, warn you that now the dictator is watching you and is going to do everything to compromise you. So please, we call upon you to stick by the cause of the people of Uganda. Be true to this cause. And of course, while you're doing your work, we want to remind you that you're going to interface with elected leaders, members of parliament, mayors, councillors, etc. Please cooperate and coordinate with them. I've noticed some clashes. I've noticed clashes between mobilizers and elected leaders. And this has continued to project us in bad faith, in bad light. Friends, we must not be seen as people that are in a fight for positions of leadership. We must not clash, otherwise abantu bajja kuba tebategeera. We must be seen to fight for a bigger cause, a cause of freedom for everybody, even those that are not standing for elective positions. And this brings me to my second point. That is the state engineered propaganda and the infighting. I'm very glad that even before me or my fellow leaders saying a word, we've been able to demonstrate to the entire nation that we are not a party in crisis like they love to project us. We are not a party in crisis, ladies and gentlemen. National Unity Platform, and unity is our middle name. The dictator, of course, uses divide and rule as his policy. It's just unfortunate that we continue to fall in that trap, the trap of being divided against each other. You will see many regime apologists jumping onto the propaganda that sadly sometimes comes from within and many times comes from without. I will remind you, comrades,
that boats don't sink because of the water around them. Boats sink because of the water that gets inside them. Museveni is not a danger to us. We are a danger to Museveni. Museveni is not a threat to us. We are a threat to Museveni. But guess what? We are a danger and a threat to each other. If we don't do what we must do. So ladies and gentlemen, while I speak to you today, I want you to know that it is the weak links that we give that help regime propagandists to sustain the regime. And like I repeatedly said, the dictator survives when we are busy attacking each other instead of attacking him. If you spend more time attacking your fellow comrades instead of exposing the criminal regime, then you must pause and ask yourself, who am I working for? I'll remind you, you can work for the dictator even without your knowledge. Yes, you can. But when you pause and see that what you're doing is helping the dictator instead of breaking him, then you will realize that you're working for the dictator. So ask yourself, is what I've been doing for the last 2 weeks, the last 1 week, the last 24 hours, what I'm doing now or what I'll be doing tomorrow and the day after, is that helping our struggle? Is that breaking dictator Museveni, or is it helping him? And then there you will be with the answer. So let us be careful. I must also emphasize, friends, that I am not trying to silence you or stop you from speaking out, especially against those that are among us but could be working for the dictator, that could be sellouts. I've always said that if you have any evidence that one of our leaders or comrades is working for the enemy, please bring it to us, the leaders. I'll tell you that in the course of this struggle, many people have been attacked, some rightly and some wrongly. Bobi, for example, who is in prison today, he was one time accused for being a state operative until he was arrested together with the Edimutwes and Nubians and spent over 7 months in Chitalia. You remember Nobat? Where is Nobat? Nobat Alio was accused of throwing a grenade at me at the campaign trail. And it was until a video was brought and analyzed that we were convinced that Nobat is not a regime operative. So it's important, ladies and gentlemen, to look deeply, analyze, before we put it out there, because it's going to scatter us. Those stories mostly begin from the enemy side, and they plant them in us. And before we know, we are helping the enemy to divide our own team. We must not allow the enemy to set the narrative. We must not allow the enemy to think for us. Now, my third point, ladies and gentlemen, is even important, as in more important. Many people have been asking about our stand on the issues of Honorable Muhammad Sejirinya and Honorable Alan Sewanya. I already spoke out about this. I issued a statement, but once again, I will emphasize it. First, I want to welcome back our comrades from that long illegal detention. Welcome back, comrades. It has been painful, it has been tough, but you are back. Strong, brothers. Strong. I want to thank all the lawyers and the teams that have been working with them for working tirelessly to ensure that our brothers get their freedom. But most importantly, I want to thank the people here in Uganda and all over the world for exerting pressure on this regime. I am convinced that more than anything, it was that pressure that forced the regime to free our people, at least tentatively. So I want to request you to continue demanding for other political prisoners. There are very, very, very many. In hundreds.
Don't give up demanding for them. Continue to demand for them, because all of them must be free. Tebaina musango. You have all seen and heard the renewed abductions of our people. The latest victims have been Khalid Sebi, Kabogo Alex, Sebunya Yasin, and Kajemu Fred. These were picked from Nakaseke, the constituency of Comrade Alan Mayanja, and we don't know where they are. Also, our brother Mobiru Saddam Sadat was picked up from Salama Road and taken away. There are many others that we don't know where they are. Our brother Tawa just came back yesterday, and you've heard his story. I cannot repeat his words. We don't know what they've injected him with. We just hope that he will be healthy and full again. I've also heard and read in the media that there were negotiations with Dictator Museveni so that our comrades Sejirinya and Sewanyana can have their freedom back. And this I will say. While we have always been open to constructive dialogue with anybody, our question has always been, what kind of dialogue? And with who? And about what? We have made it clear that we are open to transparent and genuine dialogue which has a clear agenda, and that agenda, ladies and gentlemen, has to include a transition from a military dictatorship to democracy. The first thing on the agenda of that dialogue, if it's to be there, is when is Museveni leaving? And the answer must be immediately. If any dialogue does not include stopping dictatorship and freeing our country, then the twin ambos in Museveni. Ladies and gentlemen, for all these years, Museveni has demonstrated that he does not in any way believe in dialogue. Museveni's kind of dialogue has always been, how much money do you want? What position do I give you? And we are not about to deal with that kind of dialogue. Okay? We shall not be part of any kind of dialogue with Museveni, because what Museveni wants is to use us as wheelbarrows. And we are not wheelbarrows. So, we are not having no dialogue with Museveni. We have not, and we shall not take part in any dialogue, because we don't discuss our fundamental human rights. Those are enshrined in the Constitution. We cannot start discussing with Museveni whether he will allow us to be human beings or not. And like we said before, Museveni believes that he must squeeze you on the ground, put his boot on your neck, and then say, let us talk. That is not the kind of dialogue that we hope to take part in, ladies and gentlemen. Our 2 MPs and hundreds of other political prisoners are innocent. They were illegally detained. So if anyone took part, and please quote me, if anyone took part in any talks with Museveni, that was not with our knowledge or endorsement. And if any promises were made, those were fake promises. To you, Mr. Museveni, if anybody spoke to you claiming to represent NUP, I thought it's important to make that clear. I have spoken to the leader of opposition, being the head of our front. I repeat, we must look out for any sellouts, because they are what? They are among us. The question is, how do we deal with suspicions? Because there could be suspicions that we could treat as facts. There's suspicion on one hand, and there's evidence on the other. Finally, ladies and gentlemen, I think it is important to remind fellow Ugandans that Museveni is just using the courts of law as tools of oppression. I mean, if somebody has committed a crime, why don't the courts work? Why does that criminal, why do they have to negotiate with Museveni to get their freedom? What is the purpose of the courts and the judges?
I was also actually, I was listening to the so-called Minister of Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao. He was saying he was working behind the scenes. Now, if he was working behind the scenes, negotiating for the release of people charged with capital offenses, what kind of corruption is that? Mao calls himself a lawyer, but he's not even ashamed to say that this is no longer about the law, it's about politics. He's not ashamed to show the world that this is not prosecution anymore, it is persecution. That is Norbert Mao for you, Museveni's Minister for Justice, Injustice and Constitutional Affairs. I will also say this. We know that some of our leaders have even publicly asked us to negotiate our freedom. Some of renowned elders and leaders from our party have asked us to negotiate our fundamental rights, and we shall answer them publicly in capital letters that we do not and will never negotiate our rights, because we are not slaves and we have committed no crime. We cannot stop them from expressing their views and opinions, but we disagree with those views and opinions. Therefore, tell them when they speak, they are not speaking for us, they are not representing us but themselves and their stomachs. Unfortunately, we have not yet been able to speak to Honorable Segirinya and Honorable Sewanyana, so we cannot speak for them right now. But I will say this on behalf of People Power and the National Unity Platform, that the position we were holding when they were taken to prison is the same position that we hold, and it is the same position that we shall hold forever. It is not a crime to oppose Museveni. It is not a crime at all to oppose Museveni. It is my hope and prayer that these two honorable members will still stand for the same position when they get chance to speak to the nation. Finally, I will once again remind you, friends, that the current behavior of this regime is not a sign of strength, but neither is our behavior. Our behavior in the past few days was certainly not a sign of strength. No. Bickering and infighting is not a sign of strength. It's a sign of weakness. But standing firm and speaking out with concrete evidence is a sign of strength. We must not be scattered. I want to assure you, ladies and gentlemen, that Museveni is weak and falling. But dictators, even if they look like they are on the verge of falling, if you don't do what you must do, they can last for a whole year and another and another and another, just like Mugabe. I am confident that Museveni is falling. But I want to encourage us, ladies and gentlemen, to prepare ourselves to be the leaders that the people want us to be. We are not as scattered, we are not as divided as we are projected. But again, we are not as united as we must be. So for any box that needs ticking, let us tick it. For any work that we must do, let us do it, ladies and gentlemen. The past days I've been traveling. I was in Masindi, I was in Serere, I was in Iganga, I was in where else? I was in Hoima and Mubende. And I'll tell you that in a Robert style, I'll be reaching you in every corner of this country. But I call upon you to also be the Chagulanyi in your area. Do what you want me to do. Don't do what you wouldn't want me to do.
Thank you for listening to me. Katika mbyogere ne mu lukyoli. Basebo ne banyabo, first of all, ze nyine essanyu ly'amaanyi okuba tuli wano olwaleero. Nsanyuse nnyo ebigambo muganda waffe Tawa byayogedde, era sijja biddamu kuba binkiikiridde nkakasa mwe bibakiikiridde nnyo. Bw'abaawo omuntu yenna ng'abadde atandise okukkiriza propaganda wa Museveni nti aba NUP bali mu kusasika tebakwatagana, olwaleero ndowooza nga tetulina na kye twayogedde bafunye ansa yaabwe. Njagala nnyo in fact n'okwogera ku nkuba Lopa kyogeddeko mwattu enkuba si mu Buganda wokka naye mu Africa wonna kabonero ka mikisa naddala nga tegamenye stage. Njagala nnyo okwogera ku nsonga 3 zokka abasebo ne bannyabo. Njagala okwaniriza era okomissioninga timu zaffe eza kunga eza mobilization. Njagala okwebaza mukulembeze munnaffe Mike check akulira okunga comrade Nyanzi ne bakulembeze bano mwenna mwebale nnyo omulimu ogw'ettendo gwe mukoze gwe mukyagenda maaso n'okukola wadde nga mugukolera mu bugubi. Mwebale nnyo mwebaliye ddala mutuweesa nnyo ekitiibwa. Okunga kitegeeza kuŋŋaanya abantu, kitegeeza kuyita abantu. Naye ate saawa zino kikulu nnyo okunga. Lwaki? Kubanga basebo ne bannyabo tulina omulimu ate ng'omulimu ogwo tegulinda ogw'okutaasa eggwanga lyaffe. Tawa byayogeddeko bingi, nkakasa singa oyitawo mukyalo mukadde wano n'oyitawo omuntu ava mu Northern Uganda, Eastern Uganda, Western Uganda ne walala bajja kubulira ebintu bye bimu. So tulina omulimu gwe tulina okukola embagirawo okutaasa eggwanga lyaffe. Naye ogwo omulimu tusobola okukola mu ngeri emu yokka nga tukunze bannayuganda ne beekwatiramu ne tutaasa ku guno ogusajja. N'olw'ensonga eyo bannange muli very important. You are very important, you comrades in the mobilization wing. And I want to commission you today, send you out there to be the representation of us. Naye nyina obbalabula nti kano ke mukuŋŋaanye wano nakyemalya naye kamera ze zitulimu bwe ziti. Era agenda kufuba nnyo alabe nga abasalako omukomu abakompromising abatiisetiise oba abagulirire. Njagala obbasaba baganda bange nti muyimirire nnyo ku mulamwa ogw'abantu kuba gwe mulama gwokka oguliwo. Njagala obbasaba temukkiriza kubagulirira. Gye mugenda okunga abantu mugenda kusinkanayo bakulembeze bannaffe naddala abalondebwa ba MPs, ba district chairpersons, ba mayors, ba councillors n'abalala. Basaba mukwatagane nabo bulungi, temulwanagana nabo. Njiddamu basaba mukwatagane nabo bulungi, temulwanagana nabo. Kuba nfunye reports nyingi nnyo nga bakulembeze abalonde n'abo abakunga abantu ng'ebiseera ebimu bakontana. Bannange mbasaba mufube muleme tuwa kifaananyi kibi. Saagala abantu batunulire nga gurupu y'abantu abalwanira obufoofofo. Kuba omulama gwe tuliko munene nnyo okusinga ebifo ebyo eby'okwesimbako. So mbere kwalaali ate temutuswaza basebo ne bannyabo. Ekyo kindeeta ku nsonga ey'okubiri. Ensonga eyo ey'okulwanagana muffe kennyini neya pokopoko. Oyo pokopoko basebo ne bannyabo
ayinza otuyubuluzaamu bwe tuba tetukoze ekituufu. Okulwanagana mu ffe kennyini kiyinza otuyuzaamu bwe tuba tetukoze kye tulina kukola ng'abakulembeze era nga naffe bammemba. Njaga obajukiza nti buli nakyemalira basebo ne bannyabo akozesa enkola eya divide and rule, oba baawulemu oba fufugaze. Kyannaku ebiseera ebimu naffe tugwa mwaka akateeko ka Museveni kakozesa okutwawulamu. Nze nga ndaba bapokopoko ba Museveni nga babawo kapropaganda konna akajja bakabuukira mangu. Tumumanyi ono muntu wa Museveni naye neyefuula wagira Kyagulanyi avunze Kyagulanyi gwakola naye, oba neyefuula wagira oli akola ne Kyagulanyi akuriyetingewo enjawukana eyo. Abo be bantu abasobodde okuwangaza Museveni okutufuga emyaka 37. Tulina okuba abeegendereza, tulina okwegendereza ennyo. Nga bwe nze nga mbagamba baganda bange nti nakyemalira ekimumasaako ffe bwe tuba nga tuli bize tuli mu kulwana Museveni. Museveni ye mulabe waffe. Amaanyi mugamalire ku Museveni, amatonotono agaba gasigaddewo mugamalire ku kitabani kye. N'obwanya obulabe bwa balance oba busigaddewo nabo bumumalire ku abo ababali okumpi naye nga mumanyi nti batembeta nakyemalira. Buli bwe tuba nga tuli mu kulwanagana mu kifo ky'okuba nga tulwanyisa nakyemalira, kiba kizibu omuntu yenna yenna okumanya ani gwe tukolera. Ate nga bwe mbagambye wano nti osobola n'okuba ng'okolera Museveni ng'okolera nakyemalira naye nga tomanyi nti okolera nakyemalira otya. Njagala otunulemu mu ntambula yo ebintu by'obadde okola ennaku eziyise, ofumitirizeemu binafuya nakyemalira oba binafuya ffe. Bwe biba binafuya ffe mu ngeri yonna biba biwa nakyemalira amaanyi, ate bwe biba binafuya nakyemalira biba biwafa amaanyi. Nebyokola bwe biba nga birina engeri gye biwa nakyemalira amaanyi nga bitunafuya, awo naawe ojja kiraba nti ddala mutuufu oba okolera ani. So ekyo mbadde nyina okibagambako, njagala nkiseeko nesiira baganda bange nti sigezaako kubasirisa, sigezaako kubaziba mumwa, kubanga ekisinze okutambuza obubaka bwaffe n'ekisinze otuholding accountable feba abakulembeze kwe kubeera nti mmwe mwina eddembe ery'okwogera. Eddembe eryo temwina ddisuula, mwina okwogera. Speak. Ne bwe mba mwogera first mwebuuze njogera mazima. Ekyokubiri bwe mba njogera mazima nga inako evidence. Ekyokusatu byenkola biyamba struggle yaffe ogenda mu maaso oba litunafuya. Mba njagala nnyo basebo ne bannyabo era nze nga nkibasaba nti bw'oba olina obukakafu bwonna nti tulina obamu ku bakulembeze baffe oba abantu betukola nabo oba bafuukirojja oba comrade yenna naye ng'alya mu lulime ne mu lusse, evidence eyo gituleetere. Evidence eyo gituleetera tujja kulaba ekyo gikolera basebo ne bannyabo. Tuze tukiraba mu struggle yaffe eno nti abantu bangi nnyo basongeddwamu ennwe, boogeddwako ebintu ebimu nga bituufu nate ebiseera ebimu nga bikyamu. Ebituufu tuze tubiraba nekyembuuza nti ebikyamu bw'ozuula ekikyamu oluvannyuma nga tekimaze okubamenyamenyamu nobanafuya kiba kituyamba. Mbawaddeko example eya muto waffe Bobi yange kati ali mu komera. Waliwo we batuleetera information ti Bobi yange oyo alabika kasajja paka ate bwe bamusiba ne bannaffe abalala olw'okugaana okubakolera, ne kakati ali mu komera ate bamubonereza na nnyo olw'awa gy'ava
kubanga basuubira nti kubanga ava mu west alina okukola nabo. Ensonga yemu mbabuliddeko nekyali ku campaign trail omu ku bakyali banga bankuuma Nobert aliho bagamba nti yankasukidde grenade paka we bajjayo ka video ako ne kakakasa abasinga kufe nga nze siriimu naye abasinga we bakkiriza nti ddala Nobert si kasajja. So mbasaba baganda bange tufumiitirize story nyingi nnyo zitandikira mu balabe baffe ne bazitusindikamu. So tutulina kukkiriza te mulabe waffe kututemera kubo, tutulina kukkiriza mutamu mulabe waffe ate yaba tuwe ekyokutambulirako. No ffe tulina okwedecidingira wa gye tutambulira. Museveni si alina tusalirawo gwe tukolagana naye. Museveni si alina tusalirawo gwe twesiga. Museveni si alina tusalirawo balabe baffe kuba ye mulabe waffe. Now how can your enemy decide for you, your friends? Are you kidding me? Ensonga endala bassebo ne bannyabo era nga egenda okusembayo abantu bangi nnyo babadde beebuuza tuyimiridde ku ki ku nsonga y'abaganda baffe Muhammad Ssegirinya ne Alani Ssewanyana. Ensonga eyo navaayo ku mutimbagano gye buvuddeko ne njogerako era njajjogerako omulundi omulala wano mu Buntu. Okusooka njagala okwaniriza abaganda baffe obakulisaayo mu nkomyo gye babadde ebbanga eggwanvu nga tebalina musango alisi ffe nga bwe tukimanyi. Mukulikeeyo baganda baffe, manya akaseera kabadde kazibu nnyo naye mukulikeeyo nnyo. Njagala okwebaza ttiimu y'abalooya n'abo ababayambyeko, mwebale nnyo mwebalire ddala butapowa. Naye okusingira ddala njagala okwebaza mmwe bannayuganda n'emikwano gya Uganda mwenna okwetoolola ensi yonna abadimandinze ababadde babanja baganda baffe bano, mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okubajjukiza nti bannaffe bangi nnyo babuzibwawo, bangi bali mu makomera awatali musango. Temulekeraawo, batuwaddeko 2 bokka, 10 bakyaliyo. So njagala tusigale nga tubanja baganda baffe basobole okutebwa makomera kuba baliyo babonabona nga tewali musango, tebalina musango at all. Ne kubanga Museveni ayagala bakkakanya. Ensonga lwaki abakuumidde mukomera. Mwenna mubaddenga mubiraba mawulire era nga mubisomako nti ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso. Bannaffe bangi bagenze mu maaso nga bawambibwa. Abakasembayo ye Khalid Seddi, ye Kabugo Alex, ye Sebunya Yasini, ye Kajimu Fred, abo bawambirwa Nakaseke ewa Honorable Alan Mayanja. N'omulala muganda waffe Mubiru Saddam Sadati bamuwambye nga bamujja ku Salama Road. Tugenda mu maaso n'obbabanja, twagala abantu baffe. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Mutuwe abantu baffe. Tugenda mu maaso nga tubanja abantu baffe balina okubata kubanga tebalina musango gwonna. Bangi tetubamanyi, twogerako abo betumanyi. Ne bangi abatamanyiddwa bawambibwa bangi. Buli agenda mukomera asanga yeeyo omuntu tamumanyi tamulabangako tatukangako nakamocha naye nga bamugamba gwe mupulaninga kine kyagulanyi kubanga bamusanze bambi ayina dread oba bamusanze atambula agoma oba bamusanze amaaso mamyufu oba bamusanze n'engeri yonna. So tubanja abantu baffe, twagala abantu baffe bateebwe. Muganda waffe Tawa yateereddwa eggulu ababuulidde byeyayiseemu, tuwongera okugulisaayo naawe muganda waffe Tawa. Kakati zize ndaba mawulire kyekakasa tinammwe mubadde nga mbiraba nga ndaba ebiwandiikibwa ne monitor yabiwandiikako nga bagamba nti wabaddewo enteesaganya wakati wa Nakyemalira ne Saidi yaffe okulaba nti abantu baffe Honorable Ssewanyana ne Ssegirinya nga bateebwa. Ekyo nja kyogerako nti bassebo ne bannyabo. Okusookera ddala njagala mmanye nti wadde tukkiririza mu kwogeraganya na buli muntu yenna
okwogeraganya okwo ekibuuzo kyetusooka okusaawo tukwogeraganya kwa nabaki kwa nkola ki era tutya era kuki mwenna muze mukiraba nti Museveni y'okwogeraganya kwe kwa oyagala nkweyo sente mmeka oyagala nkwe kifo ki nsobole okuvuga nga wirubalo era bazayogeraganya nabo mubalabye bwamaliriza abavuga nga wirubalo kuva ku Beti Kamya paka ku Mama Mapira kati Mao mumulabye n'abalala mujja balaba. So fe tugenda maaso nga tubagamba nti tetulina pulaani tetwogerangako na Museveni tetugenda kufukamirira Museveni tetugenda kuteesaganya na Museveni kubanga tetuli bakyali ba Museveni. Tetuteesaganyangako na Museveni no era bwabaayo omuntu yenna ng'ateesa ne Museveni ekyo yatukikola nga tetumanyi era nga tetumukkiriza. Era mwami Museveni twagala okutegeeza nti wabaawo be bakusuubiza mpewo bw'oba bawadde ssente nga bw'otera okukola waguze empewo. Eddembe lyaffe si lyakuteesaako ffe tetuli beetegefu kwogeraganya na muntu atukutte n'atuusa ku mugundumu gw'emmundu n'atugamba katuteese. Abawambi tebateesa n'ababawambye. Abantu abalina eddembe lyabwe be bateesa n'abalala balina eddembe. So nkyogeddeko ekyo era njaga kukikkaatiriza nti wabaawo omuntu yateeseza ne Museveni yakikoze ku lulwe si ku lwaffe. Era Museveni oba wamuguze waguze empewo. Nayogerako ne leader of opposition Honorable Mpuuga kubanga yakulira ttiimu yaffe ey'omu parliament era ne mbimubuuzako bino benze nsoma mu mawulire ebyokwogeraganya ne Museveni n'abyesambajja era nga bazabyesambajja mu lwatu ku radio ne ku TV. Era nga bwe yabaze ekisamba bigambo bye nti paka ng'omuntu alese evidence ng'alese obukakafu obulaga nti wabaddewo okwogerezaganya n'omuntu yenna okuva mu ttiimu yaffe tujja kusigala nga tumutwala nga pokopoko owa Museveni. Bannange mbasaba tuleme kukkiriza Museveni kutusigamu nsigo za kwawukana okutusigamu nsigo za buteesigangana tubeere nga buli omu bw'apima munne tamutegeera bulungi. Ekyo tetulina kikkiriza kuba bwatu bazaakola mu bibiina ebyenjawulo era bwatu bayagala okukola muffe. Naye ekiseera kye kimu ate wano omupulize bulungi. Ekiseera kye kimu njagala mutunule enkaliriza n'erisa ejjogi mutule enkaliriza kubanga ne muffe kennyini mukimanyi nti temubulamu nsolima. So tubeere nga tunula nkaliriza era ekibuzo ekiriwo nti bwe tuba twekengedde omuntu tudiringa nakyo tutya mwekengedde naye siina bukakafu. Museveni nkibagambireko nti agenda maaso n'okukozesa ekooti n'ebitongole byonna okunyigiriza bannayuganda asobole okubafufugaza asobole okubakozesa kyayagala kubanga amazima amatuufu gali nti bwe wabanga oli yazza omusango nga waliwo ekooti waliwo n'abalamuzi ono nazza omusango gwa Namugomola gwakutta bantu lwaki ate ayina kuteesa na Museveni okuteebwa kati ekooti zaaki n'abalamuzi baaki? Guno omusango capital offense abantu 28 abattibwa. Ongamba otya nti ate omuntu gwogamba nti yeyabase kati ateese naawe omute nawuliriza Nobert Mao gwe muyita minisita w'amateeka
ng'agamba yabadde akolera wansi wa mmeeza mabega wa kateni okulaba nga bateebwa. Mwami Nobert Mao oswadde nnyo okubanga wakakasizza nti kaakati bino si bya kooti wabula bya bufuzi, wakakasizza nti bino si bya mateeka wabula bya kunyigiriza. Lwaki oteesa n'omuntu ng'ogambye nti yatta abantu kati ab'e Masaka be battako abantu 28 b'ogenda bakola otya? If you have to negotiate with somebody that you claim has committed a capital offense of 28 murders, what is going to happen to the 28 victims of murder in Masaka? Who killed them and why? Ani yatta abantu e Masaka era lwaki? Njagala mujjukire nabagambako ti Museveni bwe bava mu kulonda ekitundu ekitamulonze bafuna obuzibu babatemula ebijambi yasigwe gwasooka batta abantu Entebbe batta abantu e Masaka sigwe gusoose nga batema abantu e Masaka. Ani yali abatta nga Ssegirinya yayita nafuuka na kansala? N'olwekyo basebo ne bannyabo ebyo ebibuuzo birina okubeerawo. Kyansonyi tine muffe tulinamu abakulembeze abalondebwa ku lwa NUP naye nga bakyogera mu lwatu nti atugenze tuteese ne nakyemalira ku nsonga ezikwatagana n'eddembe lyaffe. Engeri gye babadde bakyogera mu lwatu njagala nange baanukula mu lwatu nti tekigenda kubaawo kikafuuwe ffe okuteesaganya ne Museveni ku ddembe lyaffe. Gwe oyagala kuteesaganya na Museveni oli wa ddembe naye kimanye nti byogera ku lwo tebikiikirira ffe. Eddembe lyaffe lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa ssemateeka. Bwe mba nnyina omusango ntwala mu kkooti mpoze, bwe mba sirina musango nzijjakolo. Eddembe ly'omuntu teribuweebwa muntu, yazaalibwa nalyo ajja kufa nalyo. So tetugenda kufukamirira Museveni nga tumwegayirira. Basebo ne bannyabo tetusobola gaana bantu kwogera kye baagala nga bwe ŋŋambye, naye ffe ngaffe tusitandinga ku ddembe lyaffe. Kyanaku nnyo nti tetunaba kufuna mukisa kulaba kuwona bwe Ssegirinya na Ssewanyana yadde okwogerako nabo, naye era oba oliawo yensonga lwaki tetusobola boogerera olwaleero. Naye nja kwogera kino nti kye twali tuyimiriddeko nga batwalibwa mu kkomera kye tuyimiriddeko olwaleero era kye tugenda okuyimirirako olubeerera nti si musango okuvuganya Museveni. Si musango n'omulundi n'ogumu okuvuganya Museveni. Katusuubire nti bannaffe lwe banaddamu okulabika eri abantu oba okwogerako eri abantu nabo bajja kuba bakyali ku mulama gwe gumu nga gwe tuyimiriddeko ebbanga lyonna. Nga maliriza basebo ne bannyabo, nja kwongera okubajjukiza nti enneeyisa oba ebintu Museveni byakola tebiraga maanyi ge, biraga bunafu bwe. Ebintu Museveni byakola ebyokusiba abantu, ebyokuvoola amateeka n'ebyokozesa abapokopoko ogezako twawula tebiraga maanyi ge, biraga bunafu bwe. Naye ate nammwe njagala mbagambe nti enneeyisa yaffe akabanga akayisa akatono abamu ku ffe era nayo teraga maanyi wabula eraga bunafu. Okulwanagana n'okusojjagana tekiraga maanyi, kiraga bunafu. Mbasaba mumanyi nti mwenna muli basibe. So omugenzi Basudde yakyogerako nti abasibe okulwanira eruzira liba bbula ly'amagezi. Mbasaba tubeere bagezigezi kuba manyi tuli bagezigezi. Museveni atunyigiriza nnyo naye okunyigiriza okwo nsaba kuleme kutunafuya.
netolodeko eggwanga nabaddeko ehoima nembako emubende nembako eyiganga nembako eserere naye yonna gye tuyise baganda bange bannayuganda beyongedde bweyongezi ku kyajinga nali mbuuza omu ku mikwano gyange ba president weyo Zambia ne mugamba naye wamalako otya nga mwalwana nnyo ne lungu yabafuga bwabba obululu bwabafuga ate abantu baffe ebiseera bisinga bwobabba bagwamu amaanyi kuba nina kyemalira ayagala nnyo bamalamu amaanyi bwe yabba akalulu kanakwedde mu buswavu bw'ekitalo yalagezako bibatamya bamalamu maanyi era ojja kwegendereza nti buli muva mu kulonda abamu bagwamu amaanyi ne bagamba abirabika tebisoboka abalamanaatu olw'obunafu n'okugwamu amaanyi ne bakkiriza okubeera basireevu abaddu bannakyemalira n'abaana ne babivako bubi so mukwano gwange oyo namubuuza nti mwamalako mutya ne bababba ne mulemerako ne bababba paka we mwamujjako yambuuza nti ebizibu byammwe biweddewo bwe bababbye nti nedda ebibadde bireetera abantu okunyiiga okwagala okujjako nakyemalira biweddewo nti nedda then tebajja kupowa gye neetolodde mu Uganda yonna njagala obbakakasa ebizibu bye balina bikyabasindiikiriza buli lunaku okugenda okulaba nga bakola kye basobola okujjako nakyemalira tetulina option ndala baganda bange okujjako nga tujjeko nakyemalira mwenna Museveni talina problem batta era kyapulaninga kubanga amanyi tagenda bakonvinsinga amanyi talina muwendo gwa ssente gwagenda kuwa enseeterere talina muwendo gwa ssente gwagenda kuwa eddagala lifune amalwaliro gafune eddagala talina muwendo gwa ssente gwagenda kuwa amakomera gaterere so kyalina okukola kwe kutunyigiriza naye nze ekimanyi tasobola tutta ffenna n'atumalawo bano abantu batono nnyo kuffe batono nnyo ate n'abo ababakolera nabo banaku ngaffe nabo baavu ngaffe tawakubuuzizza bapoliisi bameka abayina ekyapa ky'ettaka mu kitundu kyonna mu Uganda okujjako bali ababbi so njagala obbazaamu amaanyi baganda bange temubowa tusigale nga tuli ku mulamwa tetukkiriza kintu kyonna tujja ku mulamwa tetukkiriza ku kintu kyonna tuwugula tetukkiriza kintu kyonna kutwawula temuloba ne musigale nga mutunula nkaliriza musigale nga mwetegereza musigale nga obwongo bukola musigale nga mukozesa intaneti yammwe nga mwogera ebituufu naye nga mwogera amazima temukozesebwa kusiga bukyayi temukozesebwa kwawulayawula temukozesebwa abantu baagala bufu njagala kafo kano njagala kafo kali mutunule enkaliriza basebo ne bannyabo abasinga okubonaabona yemmwe naddala abatalina we bemwesimbye yemmwe musinga okusasula omuwendo ogw'amaanyi so temupowa njagala okusaba abaganda baffe mwenna abali mu diaspora mwenna abali ku social media mukole ekitugattako tulina obuvunaanyizibwa obuteekawo ekifaananyi ekyesigibwa abantu basobole otukwasa eggwanga ekifaananyi ekyo tulina okuba abagezi tulina okuba abagoberera ensonga tulina okubeera cautious tulina okuba abeesimbu but most importantly era mutunulire enkaliriza kubanga era Museveni ayagala nnyo okukozesa abo abali muffe n'obugambo obwo basemo ne bannyabo njagala okubeebaza olwaleero njagala obbata baganda baffe ba mobilizers abakunga mugende mutabaale eggwanga mugende muvube bonna mugende mubabuuse bonna mugende mubaleete tell everybody spread the word everywhere spread the message of change weaken Museveni. We must break the dictatorship by any means necessary. Thank you very much, ladies and gentlemen. Mwebale kumpuliriza kubakatonda n'ensi yonna. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuligule
tulivimba mu Uganda.